ஹாய் ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் ஃபுட்பால் தமிழன். கைஸ், ஆக்சுவலாக 4-5 நாளாக லைவே வர முடியல, கொஞ்சம் வேலையாயிடுச்சு. அதனால தான் நண்பர்களே, உண்மையிலேருந்து கரெக்டாக லைவ் இருக்கும், ஃபுல் டே இருக்கும். ஸோ எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன், வீடியோ போட்டிருந்தேன். நன்றி, வீடியோவுக்கு அனைவரும் பார்த்ததுக்கு நன்றி. அப்புறமேட்டு அந்த வீடியோ 100 வியூஸ் போயிருக்கு முதல் முறையாக, அதுக்கு நன்றி. ஓகே, வாங்க கேமுக்குள்ளே போவோம். ரெண்டு 3 நாளாக லைவ் போட முடியல. கேம் சரியான ஒர்க் ஆயிடுச்சு. இங்கே ஒர்க்கு நான் கண்டிப்பாக போட்டிருந்துருப்பேன். ஒர்க்கு நல்லா போட முடியல சரியா. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஆனால் புதுசாக யாரும் பார்க்கல. நியூ சீசன் நம்ம இன்னைக்கு ஜேமி வாரடியை சைன் பண்ணி விட்டுறோம். இந்த பிளேயர் ஒன்று சைன் பண்ணோம், அது எப்படின்னு தெரியும். ஆனால் இங்கே பண்ணுறதுக்கு நம்ம எந்த டிவிஷனில் இருக்கணும் முதல்ல பார்க்கணும். 3 நாளாக கேமே ஓப்பன் பண்ணல. அன்றைக்கி வீடியோவாக ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் 100 காயின் கிடைக்குதான். கான்டே கிடச்சிருந்தா சூப்பராக. நம்ம கண்டிப்பாக ஒன்று பேஸ்டோனி சைன் பண்ணலாம். வேணாம், நம்ம கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு தான் தேவைப்படுறாங்க. சிவிக்கெலாம் ஆள் இருக்கு. அதனால் இவ்வளோ ஒரு மாதிரி ஜெயிக்கணுமா? மிஷின் பேசாமல் இது வாங்கிடலான் இருக்கேன். என்னது ரிசார்ட்டுக்கு இந்த வாங்கி விடுறோம். வாஷிங் மிஷின் இருக்குதா? ஹாய் ப்ரோ, தேவராஜ் ப்ரோ, வாங்க. தேவராஜ் மனோவா? பிரகா அடிக்க ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ.
ஹலோ 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 ப்ரோ, இன்றைக்கி வெப்கேம் கிடையாது ப்ரோ. வெப்கேம் ஆஃப் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இன்றைக்கி ஆன்லைன் சார்ஜ் இல்லை. பாருங்கள், கேமுக்குள்ளே போவோம். மேட்ச் போடுவோம் ப்ரோ. எந்த இதில் இருக்குன்னு வேறு தெரில. இதாக இருக்கேன். டிவிஷனு 4 என்ன ப்ரோ 4 அமுச்சு விட்டாங்க. அது சரி சரி ஓகே கைஸ். பார்க்குறோம், லைக்கை மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். பார்க்குறோம், லைக்கை வந்துட்டு பாருங்க கைஸ். நாளைக்கு வெப்கேம் ஆன் பண்ணி விட்றேன். இன்றைக்கி வெப்கேம் ஆன் பண்ண முடியாது. ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லை. சிஎஸ்கே மேட்சா ப்ரோ? எனக்கு தரலையே. என்னான்ட்டு நம்ம கிரிக்கெட்டே பார்க்கறது விட்டேன் ப்ரோ. சுத்தமாக கிரிக்கெட் பார்த்தே பல வருஷமாகுது. என்ன நெட்டு கிடைக்க மாட்டேன். என்ன கதை தெரியல. சண்டே ஆனால் டிஆர்பி ஏற்றுறதுக்காக போட்டுறானுங்க. ஹலோ வாய்ஸ் ஸ்லோ இல்லை ப்ரோ. இங்கே சித்தப்பா தூங்கிட்டு இருக்கார். அதான் வாய்ஸ் ஸ்லோவாக பேசுகிறேன். அதிகமாக வச்சுப்போமா? ஹலோ போட்டு பொழந்தலாம் வாங்க. எப்படியாச்சும் இந்த டிவிஷன் வந்து டிவிஷன் ஒன்று போயாம். ப்ரோ உங்களை மாதிரி லேம்பாட் வச்சுருக்கான். ஐயோ, இது விழுந்துட போகுது.
The Netherlands take up their starting position ahead of what will be another manic dash towards the finish line. ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் விளையாண்டுட்டு அது அப்புறமேட்டு இது போக substantially more fertile, substantially more lucrative. They really do want to get off to a flyer here. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. If you're just joining us, we are already underway. Who do you think this turns on, Jim? Someone I really like a lot, Peter, is Matthijs de Ligt. You can't get much better than him when it comes to taking the ball up the pitch into midfield and then linking up with his midfielders and his attackers, sometimes driving even further forward. He really is amongst the very best in the world at doing this. I wonder whether that has anything to do with you. Haaland! And he's done it! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defense bro, they just double booster card on heels rather than toes. India clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. The Netherlands finding themselves unexpectedly behind. De Bruyne. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. Messi been caught there. It's a foul. And for sure, that was not one of his best. Alexander-Arnold has totally shown his greedy streak. No, boss is not happy, I can tell you. Costa Curta. Oh, that's fabulous. He's had it taken off him. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well timed, excellent interception. Looking for the run. Neymar. Dealt with nicely by the defence. De Bruyne. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense, and he's gone looking for safety. De Bruyne. Now it's Neymar. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. Darwin. Cafu. That's really well manoeuvred. Oh, now here's an interesting matchup. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Beckenbauer kept his eye on it, and he's there. And into the grateful arms of the keeper. Costa Curta. Cristiano Ronaldo, and he's managed to get free. ஆஃப்டர்நூன்ல பிஸி இல்லை ப்ரோ. ஆஃப்டர்நூன்ல 3 மணிக்கு மேலே வந்துட்டு இதுக்கு போயிடுவேன். இன்னொரு வேலைக்கு போகிறேன்ல, அங்கே போயிடுவேன். Van der Vaart, who does have an assist to his name. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. அடச்சை எப்படி போட்டான்? Expertly dealt with. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Neymar did well to step in there. That was more than necessary. Great defending, strong and determined. Chouameni, and it's Messi. Neither of these two want to come off second best. He was quick to react. Messi. De Bruyne. And that's another good win of the ball. De Bruyne was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! De Bruyne! A real chance and a real let-off. De Bruyne very nearly made that count from a 5-star player யார் sign பண்ணீங்க? Good judgment.
He's intervened well there. Sunday leave, bro. Rivaldo. Sunday leave. And incisive, the type of move இல்ல என்னால to please any இங்க coach. வேற வேலை Sure, இருந்துச்சு. that's not getting through. அதனால தான் வர முடியல. எல்லாம் வந்திருப்பேன். Chouameni. So what can they make of this? Chouameni powering forward here. Iniesta. He's through here. தேவையில்லாத பால் நிறைய. Rivaldo is firing after that one. A real chance if he can get through. Xavi Alonso. Threads one in. It's Cristiano Ronaldo! That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? The Netherlands with the corner. They're first. Neymar getting this one clear. There will be 1 minute Squeeze it at a through. time. Now it's Rivaldo. ஐயோ. He's through, now is he in? Big chance, must be! Picked out, has a goal! He's got a goal! Two up and threatening to pull ஏய் இவங்க ரெண்டு பேரும் கீழ பின்னாடி நாயிட்டாங்க. all அடுத்த மேட்ச் it's பார்க்கலாம். half time here. Some first half thoughts? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? All the best for members of our fan club celebrating their wedding anniversary today. ஆமா ஆமா நல்லா இல்ல ப்ரோ அது அப்பயே நல்ல குயிக் கொண்டு வந்தான். இப்போ ஒரு மேனேஜர் வந்திருக்காப்ல அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அளவுக்கு ஒர்த்து கிடையாது ப்ரோ. யாரும் அந்த அளவுக்கு சைன் பண்ணாங்க. ஏன்னா ப்ரெஷராக இருக்கவங்க ஓகே. He's had it nicked away. India can breathe again. Just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Iniesta. And he was alert to it. Now the ball's gone astray. And the finish! It's a goal! The second half sparks. ஆமா ப்ரோ அது அப்பயே எனக்கு தெரியும். ஆனால் நம்மகிட்ட 1500 காயினும் இல்லைல்ல. Simplicity itself. யாரை சொல்றீங்க? ஜேமி வார்த்தையை சொல்றீங்களா? அதெல்லாம் எப்போது This guy is sheer class. We have got ourselves a game here. Scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. Iniesta. De Bruyne. Messi. He's had it! Oh, it's fallen loose again. It's fallen kindly here. They've scored. They have brought themselves an equaliser. Well, that's something that'll make the manager proud because they dug in deep then and they've got their leveller. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. This has become one superb game of great chance. It's in. Into the lead once more. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Well, this is what we've been waiting for. The attendance for this De Bruyne. match was 71,550. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ஷோர்ட் டைம் கா டிஎம்எஃப்ஆ யாரு? ஓ ஆமாம் ப்ரோ அது பாக்ஸ் டு பாக்ஸில் ப்ரோ நமக்கு டிஎம்எஃப்லாம் தேவையே கிடையாது ப்ரோ. நான் இப்பயும் சொல்கிறேன் நீங்கள் கிராஸ் ப்ரெஷரில் சைன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக மற்ற கார்டு டிஎம்எஃப்லாம் கண்டிப்பாக வருவானுங்க இனிமேட்டு. ஆனால் கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கான் அப்படின்னு எனக்கே தெரியும். ஓகே வாங்க 9:30 வாங்க. Ronaldo showed plenty of zest in getting to the ball but couldn't quite sort it out. Well, played right into his path. He's had a shot! That's really well cleared. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now.
A lucky break would certainly help their cause now. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. He's cut it out. Cleared without complication. Substitutions taking place. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Del Piero. Almost 75 minutes on the clock now. That's headed upfield. Darwin. And he's found a way past. Oh, well played, well played. The Netherlands really are showing all the necessary... He's got the shot away! And the lead stays intact, just. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. guys பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு மட்டும் பாருங்க guys. The Netherlands have their second corner now. Not pretty, but it gets the job done. And now they can spring out of defence. Costa Curta clears. The Netherlands have it back and can go again. And here's Nunez. And he thumps it clear. Now it's Haaland. Oh no, that was never going to make it. Mbappe looks to get on the end of this. And that interception was most necessary. Could be danger here. It's run loose here. There's the hit. India can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. That's a fabulous ball. Modric. Tchouaméni. Driving forward. Messi providing an outlet on that flank. Cafu with the clearance. He's been picked out. Nice interception, well timed. Added minute has been There's the indicated. clearance. Oh, what a ball he's in! There's the shot! Goal! We thought it was over! It's all square once more! Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. India desperately searching for the winner here. He's dealt with that really well. Added time is up, and there goes the whistle. What a game, a contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. How do you look back on the game then, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happy. பார்க்குறோம் லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க guys.
என்ன நெட் இப்படி கிடைக்குது? இங்கின்னு பார்த்து சுத்தப்பு சுத்தப்புன்னு சுத்தப்புறாப்பு. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most, which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters, who are ready now to perform.
என்னடா இது இந்த ஏசி போட்டுருக்கேன்ப்பா, ரொம்ப வேர்க்குது. Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. Things have got underway here pretty promptly. And it's Cristiano Ronaldo. Iniesta! Oh, he's been this time, surely! Goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Perhaps deserves a little bit of sympathy here, because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Yeah, although that first goal is a welcome boost, they can't afford to ease off now. To do that would simply be inviting danger. Ah, good steal, he just read it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's picked his way through, and here's no... Can he put it away? Oh, that is rather wayward. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. கைஸ் பார்க்குறோம், லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு வரேன் கைஸ். The Netherlands leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. Yamal. He's a sharp little ball here. Gallagher. Iniesta going full tilt down the left. Sterling. கடைசியில் பாஸ் Yamal. Can he get away here? In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Chouameni. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Gallagher. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, that is a good ball to find him. Tries to get it clear. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. Sterling. Mkhitaryan. Excellent challenge there, uncompromising. Chance! They've got to be quick to recover this. Davis. Getting on for a third of the way through the game. Davis is sporting a guilty look after that. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Alexander-Arnold. Oh, outsmarting him this time. De Bruyne. Shot could be on. There's the shot!
Now, who's going to be first to this? Chouameni, unable to make it happen for all his good intentions. Davis short changes him with that pass. Oh, he's felt that, hasn't he? No, again there's no way through. Davis. Oh, good read. He read that really well and stopped it. The Netherlands and go again second. Matson, the pressing's intense and it's paid off. Well, that is good, super running, sharp movement, came up against a defender though who was ever so determined. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Yamal powering forward here. Gabriel, and that'll be the final action of the first half. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Please make sure to watch the screen. On the whole, the team linked up very well and has been organised. Hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Everyone, please. The Netherlands come off having scored the only goal of the game so far. It's been tight, it's been exciting, and there is certainly plenty for us to chew on during the break. And that's the start of another 45 minutes. The Netherlands definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. And it's Iniesta. De Bruyne. And here's it's Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Davis. Some good work on the right flank here. That's an excellent interception. Shifted it to the flank. Davis. Oh, that's fabulous. Matson. Now it's Tura. And a header! And he has kept it out somehow. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Team still separated by the game's only goal. Neither of these two want to come off second best. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Yamal. Solid defending, refused to be out-muscled. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist, Peter, in view of the timing. Hits one! It's in! They have come roaring back! Well, it certainly livened things up a bit, and that next goal now is absolutely crucial. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Hey.
And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Iniesta. Decent hit! And that has earned a few nods of approval from the bench. என்ன நிலைமை நமக்கு? The Netherlands with their first corner, the first in the game for either side actually. And now they can spring out of defence. De Bruyne. Well, what about it? The Netherlands certainly weren't expecting this. Well, played right into his path. De Bruyne. Interesting ball. Oh, that's a key interception. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Quality ball. Adams. Alexander-Arnold. No, he's not going to get any further than that. And he has been fouled there. Costa Curta. And here's Cristiano Ronaldo. Some really good ball movement. And he's gone backward here. And here's Cristiano Ronaldo. The Netherlands showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Davis. It's a pretty loose pass. And claimed it back swiftly. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Yamal. Smoothly does it. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. He won't be happy with that one. Driving forward. Madsen. He's in space and looking for options. There will be 1 minute added time. No way through. Thuram. And the shot! Denied by an instinctive save. Thuram clearly thought he had the beating of the keeper. And the keeper beats it away. And here's Yamal. Gallagher. So nothing between them in 90 minutes, and we are in for extra time. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. So 90 minutes couldn't produce a winner, and we have extra time. Well, we are already up and running again. Terrific header! Iniesta, given the lift of his goal. Costa Curta. Tchouaméni. Looking tidy in possession here. Nunez. Referee has just said play on. Davis. Now this is an adventurous run down that left-hand side. And here's Sterling. He is through. Big chance! Well, now it's a race for the ball. And again! Oh,
Well, it would have been harder to miss. Well, he makes finishing look like a matter of fact. Why take extra touches? Well, this is what we've been waiting for. And it's Messi. That's a little off target. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Gallagher kept his eye on it, and he's there. That's just playing it safe and simple. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. He has found the way through. Davis with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. And that's it for the first half of extra time. Now with a quick request for support. 90 minutes long gone, 15 of an extra 30 have also gone, and the search for a winner is still on. Truly, this is a punishing game on bodies and heads and minds. The outstanding question, the only question, is there still room for one last bit of drama? And the action has already restarted. This has been enthralling. So what do the last 15 minutes have left? Chouameni, De Bruyne, Thuram. Whistle's gone, that's a foul. Substitution in progress. Neymar. Davis. And Madsen. It's gone out for a throw-in. Otamendi. Passing is crisp and sharp. Stood up well to him there. Darwin. Oh, he's bustling through here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Mbappe! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Sterling. Sterling hurtling down that right flank. Yamal. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Nunez! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Gallagher. Hey. Added time is up, and there goes the whistle. The Netherlands can look back at this result with regret. A front foot start. And so we reach a fork in the road. Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't bear thinking about is the alternative. It is time for the central characters to stand tall. And expectations are rising, and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Well, if you did just miss it, we are up and running already. And it's Cristiano Ronaldo.
Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And no, that is pretty much the end of that. Iniesta gets a good foot in there. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Raheem Sterling. He could be the key man for me, Peter, because he's so quick and direct with the ball at his feet. And that low centre of gravity also makes it hard to knock him off the ball. You know, he can turn very quickly. He's had a hit! Now, who's going to be first to this? That's tidy. Messi. That's a decent clearance. And claimed it back swiftly. Yamal absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And it's De Bruyne. Yamal. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Cristiano Ronaldo. This is what good chemistry is all about. Defending of the desperate variety. Neither side yet able to find the net. He is through here. Yamal proves just a little bit too strong. Oh, the ball's run loose here. Oh, there's a probing ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Iniesta! Yamal. That has not gone well. Gently done. Davis. He's through here. Expertly cut out. Really nicely done. De Bruyne. Very nearly half an hour gone here. De Bruyne. Thuram. Gallagher. Now, what about a counter-attack? He's had it taken off him. It's Otamendi. And it's Sterling. And it's Mkhitaryan. Cristiano Ronaldo. And there's his chance to lead the counter. Davis looks to get on the end of this. They've got to make this nice and quick. The pressing's intense, and it's paid off. Iniesta. That's a lovely pass. Decent hit! Goal, the Netherlands! The Netherlands clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Oh, look, this is just what the fans wanted. And now that they're celebrating the opener, I think they'll want to see their team make all the running from here. Nunez. He's going for goal. Sticks it away. A quite incredible spell. They are flying. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So that's 2 now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Sterling with the delivery. He's going to be disappointed with that.
That's come loose. Lobbed in behind. All Black deals with it effortlessly. There's the whistle for half-time. Any strong opinions on the first half? The Netherlands are 2 up and everything is shaping nicely. The only criticism, it could have been 3. It's பார்க்குற லைக் பண்ணிட்டு Netherlands பாருங்க. in control at half-time, 2-0. And we're already back up and running after half-time. Oh, that's a nice ball. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Messi is herring after that one. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. De Bruyne, chance here to counter. And that has left him in a heap. And they're quick to get it back. Davis. Great defending, strong and determined. Yamal. Well timed, excellent interception. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. No way through there. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Cristiano Ronaldo! Big relief, it just needed better contact. Okay, it's come to nothing, but Bye, it's a President. warning of Not further again. threat on the Not break. again. Not ஐடியா தான் வச்சேன். Selves 10 in, nowhere to go. Messi looking to get on the end of this. Sterling. He's got away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Messi. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Davis providing an outlet on that flank. And a header! Oh, surely that deserved a better outcome. Yeah, it's very well timed. A delivery Yeah, like he got that it. with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. Adams. Alexander-Arnold. Messi. De Bruyne. And he's there to belt it away. Messi. Well played and well cleared. And it's Davis. Oh, that's fabulous. A reprieve, albeit perhaps momentary. Substitution for Netherlands. Number 19, Cristiano Ronaldo. Number 18, Iniesta. Number 2, Gabriel. Gallagher. Coming on the field, number 21, Mbappe. And here's Yamal. Number 11, Neymar. Number 8, Rudiger. Good running, strong and purposeful. That is good pressure, just hounded him off it. Quality ball. Messi, and he's managed to get free. Shot a goal! It's a loose ball. And it's Sterling.
Sterling going face to face with his great rival. Messi, very much a man of this moment. He could be in here. Can he finish? Ah. It's in! That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. This is threatening to become a really good game. Well, they've given themselves a chance here, but now it's a case of getting the balance right between attack and defence, and that's not easy. Somewhat off target. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Davis. Davis has been caught there, it's a foul. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And that is as far as it goes. நூலை வச்சா தலைவனை பண்ணிக்கிட்டு தான்.
Well, hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. Great hits! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. There's the shot! That's a half-decent try. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, he's been caught on it here. Hey, oh. No, he's not getting past him there. And it's Messi. Gets his pass away. Nunez. Big chance! It's a carbon copy of the previous miss. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. The Netherlands with their first corner, the first in the game for either side, actually. Climbs up big! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And Messi! Well, he got rid because he was under pressure. Adams. And here's De Bruyne. Iniesta. De Bruyne. That is good pressure, just hounded him off it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I think that's offside. Yes, it is. First quarter of an hour gone. Messi, he's got away. Otamendi did well to stay calm there. Davis. He's in plenty of space here. Messi. Cross deflected over the goal line for a corner. The Netherlands have their second corner now. Up for a header! No, he didn't quite meet it right. Costa Curta just had too many bodies around him. He would have done remarkably well to score from there. Costa Curta cuts out the pass. The Netherlands are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Cristiano Ronaldo. And the goalkeeper's got a good palm to that. Dealt with nicely by the defence. Oh, he is not giving anything away. Iniesta. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And it's Davis. De Bruyne. Bro. Looks to the other side. Just no time to dwell on the ball there. Sterling gets into a good position. Engages and forces him off the ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. That's a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Now it's Messi. Well timed, excellent interception.
Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Darwin. Shot a goal! It's loose and there's a race for the ball. என்ன பண்ணாலும் தடுத்துறான் கோல் போச்சுறான் Sterling. The Netherlands certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. They'll want to make the most of this turnover. Bro, எங்க ஓடிட்டு இருக்கே bro ஸ்பீன். And that's gone loose. Messi. Thuram. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Messi. He's had a shot. Now who's going to be first to this? அப்பப்ப லாக் ஆகுது. bro இல்ல bro அது ரொம்ப நாள் கழிச்சு நெட் ஏதோ ப்ராப்ளம் bro அதான் bro. Well, இது அப்டேட் பண்ணனும் அந்த எனக்கே இங்க லிஃப்ட் லாக் ஆகுது. Yamal given the lift of his goal. Oh, it's a nice idea but the execution was lacking. Darwin. Otamendi does. நீ என்னன்னு தெரியல அவங்க நெட் காரங்க. Whistle goes for half time. நானும் சொல்லிட்டேன் அவன்ட்ட சரி பண்ணி தந்தாங்க. Warming up to what may be a second half to follow. Let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Oh, well played, well played. அப்பப்ப லாக் இருக்கா bro நான் நெட் தான் bro பஞ்சாயத்து. Looking tidy in possession here. Passing nice and neat. And here's the chance to counter. And that could set him on his way. That is lovely. Real chance! என்ன அடிச்சாலும் முடிச்சிடுறான். Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Searching ball that into space. ஆப்டிங்களா bro? ஓம்பளா எப்படி போச்சு? He's going to be disappointed with that. Looking for options for movement. And the counter is on. Ronaldo wins the duel this time. Iniesta. Oh, now here's an interesting matchup. Cristiano Ronaldo. என்ன bro அப்படி பிடிக்கிறான். So, third corner of the game. Well, it's good stuff. This is better. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. bro அந்த பிளேயர் நம்ம சைன் பண்ணுவோம்ல அந்த பிளேயர் நான் சைனே பண்ண முடியல. And he's got his way. Your impression so far, Jim? The Netherlands are very much in the game and matching the opposition for chances. And he's had it nicked away. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. Oh, this looks sharp. That is a great ball. Ronaldo unable to make it happen for all his good intentions. Messi. Oh, it's gone in! The Netherlands are level.
Well, I think there's a few trying to claim offside, but he looks to have been on. Yeah, he was on. So time to change, and this one has been on the cards for a little while. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Yamal. Oh, super ball. Can he finish? He has done it. And they're back in front. Yeah, the pass was bang on, and it just seemed to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Gallagher did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Foot in. And that's a throw. Otamendi. Tries to dink it through. Messi, a player who needs no introduction. Has a goal! It's a goal! And once more we are all square. You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. The Netherlands clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. This is quite a battle. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal and just got caught napping. And here's Neymar. He's found some space. And here's Mbappe. Nunez. And he was alert to it. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Tries to get it clear. Might be danger here. Now it's Neymar. And that is not finding anyone. Darwin. There will be 3 minutes Mbappe. added time. Gallagher. Board shows there will be 3 extra minutes. And he has been fouled there. Gallagher. And it's Sterling. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Darwin. There they go, hunting again. He is through here. That's it, we're going to get 30 minutes more. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. So all square, we need a winner, and we will be back for extra time. Or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation. So our quest to find the winner continues. The Netherlands did fantastically well to force extra time, having been on the brink of defeat in normal time. In fact, you could say they're the better off of the two teams, at least psychologically. Yamal. Look, it's a run defence is dislike, but the timing has to be spot on.
That was a good run. The defence looked beaten there. Oh. And that's the end of that. It all started well enough. Neymar gets a foot in here. Well, good play on the left-hand side here. Muscular approach does pay off here. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Messi is being harried and hassled. Well, learning from your mistakes and... Oh, that is asking for trouble. Oh, that's fabulous. Decent hit! Sterling. Mkhitaryan. Now that's well seen too. And here's Neymar. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Great position. Messi! And it's been given away. Half-time, extra time. Right. Yeah, 90 minutes long gone, 15 of an extra 30 have also gone, and the search for a winner is still on. Truly, this is a punishing game on bodies and heads and minds. The outstanding question, the only question, is there still room for one last bit of drama? Well, we are already up and running again. They have given it everything. It's been grueling. But who will be standing at the very end? He's looking to set free a runner. No, that's been intercepted. Oh no, he's got that wrong. And here's Messi. Tchouaméni works it forward. Mbappe. Can he put it away? And that has earned a few nods of approval from the bench. Corner number 4 coming up here. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. And the shot! Oh, he's really drilled it. என்னடா இது போட்டு வெறுக்கிறேன் நாளைக்கு எப்படி விடுங்க Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Nunez. Mbappe. Picked out brilliantly. Modric. Yamal. The final whistle and confirmation we are headed for penalties. Look, I've been in this position myself, and after a grueling game, you don't want to back down if the manager asks you to take a penalty for fear of appearing weak. You can't let fatigue cloud your judgment. It has gone the full distance and then some. It will be decided by penalties. So this one to set the tone. Oh, what a save! Oh, that's a super save from the keeper. Messi steps up for his penalty. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. So this one to restore parity. Keeper's gone the wrong way. Good penalty, completely wrong-footed the keeper. Mbappe is second man up. Perfect penalty. I thought he did really well to hold his nerve then and score that penalty.
This then to level matters. Oh, it's a really good save. Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. The Netherlands with the chance to go 2 up. And the keeper's come up trumps. Well, it was a possibility of happening like that, the way he was moving beforehand. Very good save. Oh, good take. Keeper committed himself. How confident was that? Backed himself all the way. Neymar is 4th up. இந்த மேனேஜர் வீடியோ ரீச் ஆகும் ப்ரோ. Saved! Keeper's done brilliantly. Oh, that's a super save from the keeper. Sterling is the last of 5 scheduled takers. Back off the post. Well, I think he's overestimated the keeper's reach then. Alexander-Arnold to end it here and now. He's buried it, and he's won it. Perfect result, perfect outcome. ப்ரோ இது இந்த நம்ம பிளேயரை சைன் பண்ணுவோம்ல அது என்ன ப்ரோ எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது உங்களுக்கு மட்டும் வந்து நான் இன்னும் அந்த ஒரு இந்த பிளேயர் சைன் பண்ணவே இல்லை கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவன் சைனே பண்ணல ப்ரோ இங்கே ஜாய்ஸ்டிக்கே இங்கே நெட்டும் கிடைக்கல ஜாய்ஸ்டிக்கும் கரெக்டாக இருக்க மாட்டேங்குது நான் லெஜெண்டரி மோடு வச்சு ட்ரை பண்ணேன்னா ஒரேடியாக போக வேண்டியதான் ப்ரோ தொடர்ந்து 4 நாள் கேமே ஆடல ப்ரோ அதான் லைட்டாக லாக் ஆகுது எப்படி ப்ரோ பேக் எடுக்கிறது மேட்ச் போட்டேனே எல்லா மேட்ச்சும் போட்டுமே ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது பாருங்களேன் ஜாஸ்தி தான் இப்போ பூசுவாங்க ஜோடி ஒரேடியாக முடிஞ்சு மிஷின்ஸ் ஆப்ஷன் எல்லாம் பண்ணியாச்சு ப்ரோ தானே ஓ இன்னும் மேட்ச் வந்து இன்னும் 3 ஜெயிக்கணுமா அப்போ தானா விட்ரி தொரான் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் தொராம் மார்க்கஸ் தொராம் ஆஹா கரெக்டு நல்லா இருக்கு ஒரு ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் தலைவன் அதுக்கு வச்சு ஆல்ரெடி ஒருத்தர் இருக்கேன் பார்க்குறேன் ஒரு நிமிஷம் தேவையில்லாத இப்படியெல்லாம் முதல்ல தூக்கி விடணும் ஃபினிஷ் என்னது 89 போகும்போது அந்த மிஷின் ஆப்ஷனில் மேஷப்ஸ் இருக்கும் மிஷின் எங்கே ப்ரோ ஹோலிக்கு இதுவா இதை விளையாட சொல்கிறீங்க சரி ஓகே இருங்க உங்களுக்காக கோர்ஸ் வச்சு ஓகேவா
சப்ஜெக்ட் இஸ் போவீங்களா அதில் ஒரு நிமிடம் ஈவெண்ட்ஸில் இல்லையா மேட்ச் ஜெயிக்கணும்னு காட்டுது ப்ரோ அதான் ஏஐ மேட்ச் விளாண்டாலும் ஜெயிச்சிடலாமா இல்லை அதை கேட்குறேன் ஸ்கில்ஸ் அப் எங்கே ப்ரோ ஸ்கில்ஸ் அப்பு ஆமாம் நான் முடிச்சிட்டேனே இதில் வந்து ஸ்கில்ஸ் அப்பு மேட்ச் பாஸு ஆனால் பேஸ்டோன் எம்டும் சைன் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ சீரியஸாக 10 ப்ளே அவர் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ ஸ்கில்ஸ் அப்பில் விளாண்டு முடிச்சிட்டேன் பாருங்க இந்த 50 காயின் இருக்கு இதுதான் 10th தான் போட்டிருக்கேன் மொரட்டு டோரஸ் ஃபேனா என்னானே தெரியலையே டோரஸ் எடுத்தாலே So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. He's had a hit! And another try! Oh, he's done it! The goal to end it all! He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give... எனக்கு வச்சு இங்கே ஆட் ஆகல அகெயின் ப்ளே ஓகே ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா நீங்கள் So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. An expectation. He's had a shot! Oh, he's done it! The most decisive of all goals! And that was as close to certain as... ஓகே இப்போ இது போதுமா அப்படியே நாங்கள் 2 மேட்ச் விளாடணுமே 9 மேட்ச் ஒன்று போடுவா சரி ஓகே pending coin match.
நைஸா. ஓகே ஓகே. ஒன்று நான் நெட்டு கிடைக்கலான்னு என்ன பண்ணாலும் ஏன் நெட்டு கிடைக்க மாட்டேன்னே தெரியல. ஏஐ மேட்ச் ப்ளே ஸ்கில்ஸ் அப். இப்போ ஸ்கில்ஸ் அப்பில் விளாடவா? இருங்க ப்ரோ, நெட்டே கிடைச்ச உடனே பண்ணேன். ஓகே ஓகே ஓகே. அதே திரும்பி விளாட சொல்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே. இதே விளாண்டா வாங்கிடலாமோ? நான் லைவ் வர முடியலன்னு தான் அப்புறம் வீடியோ போட்டேன். சரி ஓகே, வீடியோ போட்டுருவோம், அவ்வளோதான், கஷ்டமாக போயிடும் அப்படின்ட்டு தான். Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game. It looks like a big... Nunez! Oh, he's managed to get it all wrong. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Oh, Gudry looks for the finish! And collective relief etched on the faces of the defenders. Kvaratskhelia taken off it pretty forcefully. And it's Messi. Messi, good driving run. And the ball, can he finish? And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 2 then. And that has earned a reprieve for the time being. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. Kvaratskhelia. The Netherlands have reclaimed it. Vitinha. That has been slung wide. That'll be a throw-in. The pressing's intense and it's paid off. Fabian Ruiz and Zaire Emery. Vitinha.
He could be in here. And here's the chance to counter. Messi, he's got away. And here's Thuram! Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. And here's Thuram. And the shot! He's got away with one there. So, third corner of the game. Alexander-Arnold plays it short. Great hit! Oh, he's done it! The goal to end it all! Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think... இருந்துச்சு. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Real chance! Oh, would you believe it? The goal to end it all! More or less by himself, as cool as you like. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Things have got underway here pretty promptly. Nunez unable to make it happen for all his good intentions. And he's picked out the run. Darwin. Rafinha. Kubasi. Martinez. Dani Olmo. Rafinha. De Bruyne wins the duel this time. And now the breakaway. And here's Thuram. Is there any support? He might not need it. Tries a shot! Oh, he's won it! The goal to end it all! Terrible error, duly punished.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. Has a go! Oh, would you believe it? The most decisive of all goals. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. பெண்டிங்கா என்ன பண்ணோம்? இப்போ 2 மேட்ச் போடவா? அதே மேட்ச் 2 போடவா? ஃபைவ் ஸ்டார் பிளேயரில் யாரை சைன் பண்ணீங்க? இப்போ சாப்பிடுவோமா? ஆ ஆ ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வருவோமா? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Turan! Oh, would you believe it? They willed it, and it happened. It was a great finish. He put it away with great poise. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Nunez! Oh, fine stop from the keeper. Nunez is offering a wry smile there. They've got a healthy number of very tall targets. And the header! Turan. There's the hit! Oh, he's done it! They willed it, and it happened! What a moment of bro, brilliance. எத்தனை மேட்ச் bro? Control and perfect accuracy. முடிஞ்சோ. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. முடிந்ததா. 2 மேட்ச் பெண்டிங். போட்டு உசுறாங்க. விளையாடுன்னு நான் சொல்றேன். அப்பா. இப்போ ஏஐ மேட்ச்னா எப்படி விளையாண்டு ஜெயிச்சுட்டு போயிடலாம் போல இருக்கே. ரொம்ப கஷ்டப்படுது வேலையே.
இல்லை ப்ரோ யாராவது பண்ணி விட்ற வேண்டியதான் கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போட்டு. ஐயோ என்ன விளங்க பேஸ்டோனி வேணாம் விடுங்க. ஏய் பேஸ்டோனி நல்ல பிளேயர் தான், இருந்தாலும் நமக்கு வேறு வழி இல்லை. நமக்கு தேவை ஒரு கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கண்டிப்பாக. ஐயோ நெட்டு இன்னைக்கு ரொம்ப சொதப்புது ப்ரோ. கதைன்னு தெரில. ப்ரோ என்ன ப்ரோ வச்சா நீங்கள் நெட்டு ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னு தெரில ப்ரோ. நல்லா தான் இருந்துச்சு, நான் திட்டு திப்புன்னு இப்படி போட்டு சொதப்புது. பேஸ்டோனி வாங்குறத பற்றி பிரச்சனை இல்லை. நான் ஏன் பேஸ்டோனி வேணான்னு சொன்னேன்னா நமக்கு அந்த கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னால நான் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன். ஆனால் பேஸ்டோன் ப்ரோ, ஆனால் நிறையா பேர் பேஸ்டோனி தான் எடுத்துருக்காங்க பில்டப்புக்கு ஒரு மாட்டம். ஏன்னா ஹைட்டும் சரி பிளேயரும் சரி மொரட்டு கை ப்ரோ. ஆள் அடிச்சா ஐட்டி இல்லை. நம்ம போடுற கிராஸ் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் தான், அந்த கிராஸ் விழுவணுன்றதுக்காக தான் அவனே. புரியுதா ப்ரோ? என்ன காதி தான் அவன் இருக்கு. நான் அவனோட ஸ்டாட்ஸ் காட்டுறேன். தைலி இந்த ஃப்ரெம்னு இருக்கு பாருங்க, இன்கன்சிஸ்டன்ட்டு. அது வந்து வேஸ்ட்டு ப்ரோ. ஏன் அது இவன் நான் எப்போ தெரியுமா யூஸ் பண்ணணும் சீரியஸாக நான் சொன்னால், இவன் வந்து திடீர்னு எப்படின்னா இப்போ வந்து கடைசி ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 30 நிமிஷம் 40 நிமிஷம் அவ்வளோதான் இவன் ப்ளே டைமே அவ்வளோதான் வைக்கணும் இவனுக்குலாம். ஒரு வீக் ஃபுட் அக்யூரஸிலாம். ஆனால் தலைவனுக்கு அப்படி கிடையாது. தலைவனுக்கு பாருங்கள் எதுவுமே கிடையாது. வீக் ஃபுட்லாம் ரேரு. வீக் ஃபுட் யூஸ் ரேர்லி பாருங்கள். மீடியமு, அன்வேவிங், இன்ஜுரி ஹை. நம்மளே வீடியோ வந்து அவனுக்காக தான் போட்டோம். மறக்காமல் எல்லாரும் இந்த மொட்டையை நல்லா இருக்காண்ணா. இது மொட்டையை பார்ப்போம். இந்த மொட்டை நீங்களும் சொல்கிறீங்க மொட்டை என்ன ஆகுதுன்ட்டு. இன்ஜுரி ஹை, ஃப்ரம் ஸ்டாண்டர்ட் வீக் ஃபுட் ஹை பாருங்கள். இவனும் வீக் ஃபுட் ஹை, வீக் ஃபுட் யூசேஜ் ரேர்லி. எப்போனாவது தான் வீக் ஃபுட் யூஸ் பண்ணேன். இதுவும் இவனா ஃபார்வேர்டு நல்ல ஃபார்வேர்டு ப்ரோ. 100. ஆனால் ஃபார்வேர்ட்லாம் உட்கார நம்மள்கிட்ட இருக்கானு. ஃபார்வேர்டு நம்மள்ட்ட பாருங்க. ஆஃப் பால். சரி வாங்க. மொட்டை செம்ம சீரியஸ். மொட்டை செம்ம தான். ஆனால் நமக்கு டிஎம்எஃப் இப்போதைக்கு தேவைப்படலை. நமக்கு டிஎம்எஃப்க்கு தான் ஆள் இருக்கானே. இவன் இருக்கான்ல பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் தலைவன். ஆமாம் சும்மா வைக்கணும்னு வச்சுருக்காங்க ப்ரோ. எல்லா பிளேயருமே ஒருத்து தான் ப்ரோ. காஷ்மீர் ஹைட் என்ன 190. பாலெலாம் தள்ளி வெட்டுது. புயல் மாதிரி எடுத்துருவான். சரி எந்த கார்டுமே பாருங்கள் ஏ கார்டே இல்லை, எல்லாமே சி கார்டு தான். லைவ் ரிவ்யூ சி கார்டு தான். ஏன் டி கார்டு வச்சுருக்காங்க இவங்க. இப்போ பேஸ்டன் எது இதில் இருக்காப்லையா? இது என்ன இது இன்டர்ன் பிளான்லையா? அப்போ நல்ல கடை தான். சரி இவன் தான் சரி ஓகே வாங்க. ஆசை யாரு கேட்டுப்பா. பேஸ்டன் வாங்கி போடுவோம். அதான் ஓடணும் ஓட்டாமல். அதுதான் நம்ம இப்போ 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் வந்து கண்டிப்பாக நம்பால் தான். வாரட்டி தான் தலைவன். ஒரு வாங்கி ஆகணும் ப்ரோ. தலைவனை நான் ஜெய்மி வாரட்டி இல்லாத இல்லை ப்ரோ. அது நான் சும்மா தான் வாங்குகிறேன். எனக்கு அதில் எது இப்போ மாட்ரிச் வந்து யூஸ்ஃபுல் தான் இருந்தாலும் எனக்கு அது வேணாம். எனக்கு ஜேமி வார்டி வேணும் ப்ரோ. ஜேமி வார்டி உங்கள் கார்டு தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சும்மா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஜேமி வார்டி வேணும். அதுக்காக தான். மாட்ரிச் நல்ல கார்டு ப்ரோ. ப்ரோ வாங்கினதுக்கப்புறம் ஷோ பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறீங்க. அதான் வாங்கிட்டேனே.
ப்ரோ இது இன்கன்சிஸ்டன்ட் ப்ரோ. அது ஃபார்ம்லாம் அது ப்ளே நல்ல நான் சொல்லல. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபுக்கு வச்சு ஆடலாம் அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் என்ன வச்சு ஆட முடியாது. ஆமாம் தலைவன் அடிச்சா ஒரு ஒரு சீசனில் ப்ரீமியர் லீக்கில் வந்து 26 கோல் 20 அசிஸ்டோ ப்ரோ. காலவாளி நல்ல பிளேயர் நான் இல்லைன்னா சொல்ல. லிஸ்ட்டு பிளேனா என்னோடதா? என்னோடதான் பெருசாக இருக்காது ப்ரோ. ஒன்று என்னோடது கொஞ்சம் மொக்க. இப்போ நான் இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு ஆடுறதுனால நமக்கு தேவையே கிடையாது. அவன் பாருங்க ஆர்எம்எஃப் இவன் இருக்கான். இவனும் கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான். ஆனால் ஏமா சும்மா வாங்கி போட்டேன். இருங்க ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. பொசிஷன் வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் இங்கே ஒரு பேஸ்ட் இருக்கானா? ஆரம்ப இங்கே இப்போ சக்கா இருக்காப்ல. இருக்காங்க ப்ரோ நமக்கு மெஸ்ஸி அவ்வளோதான். கம்மி தான் ப்ரோ. இது அக்கௌண்ட்டு இப்போதைக்கு ஓப்பன் பண்ணி தான் அக்கௌண்ட்டு தானே. அதனால் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க பிளேயர்லாம். இவன் மொட்டை பிளேயர் யுனைடெட் கை. ஆனால் ப்ரோ கேஸ்பெட்லாம் சைன் பண்ணிடாதீங்க. மொக்க பிளேயர் இது அந்த அளவுக்குலாம் ஒர்த்து கிடையாது இந்த பிளேயர். இது மேனேஜர் இப்போ பூஸ்டர் கார்டு மட்டும் வேறுனா மொரட்டாவை பூஸ்டர் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னு. ஆமாம் அது எனக்கு தெரியும். நான் தான் உங்கள்கிட்ட ஓப்பனாக சொல்லிட்டேன். அது ஏன் நான் சைன் பண்ணுறேன்ற காரணமே சும்மா ஃபஸ்ட் ஹாஃப் மட்டும் வச்சு ஆடுறதுக்கு அவ்வளோதான். இதே செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் போட்டு விளாட்லாம் அவ்வளோதான். மற்றபடி நான் வேறு எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு இன்ஜாங்கி இருக்கான். இன்ஜாங்கி மொரட்டு யுனைடெட். இது பாருங்கள். இது பூஸ்டரை பாருங்கள். நான் இப்போ பூஸ்டருக்கே இது ஃபார்ம். நான் சீரியஸாக ஸ்பீடு அட்டாக் அவர்னஸ் ரெண்டுமே மொரட்டுத்தனமாக இருக்கும். ரூபன் இது ஆனால் சீரியஸாக இது 1500க்கு இது ஒரு புர்னோ இருக்காப்புல. ஒன்னானாலாம் வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஒன்னானாலாம் வச்சு ஓகே ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரெஷ்ஷராக இப்போ நான் புதுசாக ஆறானுங்களே அவனுங்க வாங்கிக்கலாம் ப்ரோ. அவ்வளோதான். ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் தானே இருக்குது. இந்த அளவுக்குலாம் இது கிடையாது. ஜாபி அளவு கிடையாது ப்ரோ. ஜாபியும் சரி ரைகார்டு அளவுக்கு ஜாபி அளவுக்கும் ரைகார்டு அளவுக்கும் கிடையாது. இல்லை இன்ஜாங்கியும் ஏன்னா இன்ஜாங்கி நல்ல பிளேயர். ஆனால் ஸ்பீடு ஃபினிஷ் பாருங்கள். உங்களுக்கு டபுள் பூஸ்டர் கார்டு வருதுல்ல இதில், அதுக்கு சொல்கிறேன். அதுக்காக தான் இன்ஜாங்கி. இப்போ நான் பூஸ்டர் இருந்தால் நான் செம்ம யூஸ் ப்ரோ நமக்கு. அவன் ஒருத்தங்க ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க. ரூபன் நல்ல மேனேஜர் ப்ரோ. அதான் நான் அது 1500 கொடுத்து யாருமே வாங்க மாட்டாங்களே, அதுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ 1500 கொடுத்து நம்ம வாங்குவோமா சொல்லுங்கள். அது பேக் நல்லா இருந்தால் பரவாயில்ல. பேக்கும் நல்லா இல்லை அந்த அளவுக்கு. இப்போ பேக் நல்லா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக மேனேஜர் டோபர் மாதிரி கொடுத்துருப்பானுங்க பாருங்கள். கடுப்புண்டே வரும் அது. நம்ம இதெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ. அழகாக நம்ம இங்கே பாருங்கள். இங்கே டபுள் பூஸ்ட் கார்டு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் உம்மால ரூட் இருக்காரு. எல்லாம் இருக்கானுங்க. இதை வாங்கி போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க காலை ஓடி கொளுத்தி விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆமாம் நல்ல மேனேஜர் தான். ஆனால் ப்ரோ 2024 மேனேஜர் சீரியஸாக சொல்கிறேன் அது ஸ்கேமு. அவங்க வந்து ஜாபி நல்லா ஓடிடுச்சுன்னு விற்கப்பட்டாங்க. சீரியஸாக சொல்கிறேன். அது பழைய ஜாபி வந்து ஜோன் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க. அதனால தான் பழைய ஜாபி ஒர்க் ஆகலை ரொம்ப நாள். சீரியஸாக சொல்கிறேன் ப்ரோ. பழைய ஜாபியை முடிச்சு விட்டானுங்க. வாங்கணுன்றது இந்த ஜாபி பாருங்கள். இது வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. சீரியஸாக சொல்கிறேன்.
இது என்ன போட்டிருக்காங்க? அன்ஃபிட்டிலேட்டர்னா என்னது? அங்கே பாருங்க, நான் இந்த மேனேஜரை முன்னாடியே வச்சுருக்கேன் பாருங்க. குயிக் என்கவுண்டருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினப்போ இந்த மேனேஜர் தான். ஆனால் அது ஃப்ரெஷ். நான் சொன்னேன் ஓப்பனிங்ஸ் ஆர்டர் நல்லாயிருக்கும், அவ்வளோதான். நல்லா முடிச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ. நமக்கு ரை கார்டு இருக்காப்புல போதும். இவனை வச்சு நான் ஒரு வருஷத்தை ஓட்டிடலாமே. அடுத்து நல்ல மேனேஜர் ஒருத்தன் எவனாச்சும் வருவான். அஞ்சலாட்டி இல்லை ஜிடான்லாம் கொண்டு தான் செம்மையாக இருக்கும். இது ரியல் மேட்ரிட்லாம் கொண்டே வர மாட்டானுங்க ப்ரோ. கட்டுப்புண்டையாக வருது. அதெல்லாம் கொண்டு தான் சூப்பராக இருக்கும். பேக்கே காசு. இதில் வந்து இப்போ இது பர்சலோனா கொண்டு வருவானுங்க. ஆனால் எல்லாம் லமீனியாமாலே இருக்க மாட்டான். அதை விட்டுட்டு மற்ற டோரஸு, ஃபெரான் டோரஸு, அவன் தேவையில்லாத பிளேயர்லாம் இருப்பானுங்க. நல்ல பிளேயர்லாம் இருக்க மாட்டானுங்க. பெஞ்சில் உட்கார வச்சுருக்கோம்லாம் தூக்கி அதில் போட்டு சும்மா பொசிஷன் கேமிங் கேன புண்டைங்க விரும்பு புண்டைக்குன்னு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. 500 கொடுத்தானே வாங்குது. ஒழுக்கும் புண்டையாக தர மாட்டானுங்க. இங்கே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். லைசன்ஸ் இல்லையா? ஓகே, லைசன்ஸ் இல்லைனா என்ன ப்ரோ இது பண்ணுமா நம்ம? இதுதான் லைசன்ஸ் இல்லை, நம்ம லைசன்ஸை போடுவோம். அதான் ப்ரோ போன சீசன் போட்டு பொழந்துருக்கானுங்க. விடுங்க, குயிக் என்கவுண்டருக்கு நம்ம 1500 இல்லை ப்ரோ சொல்கிறேன். விடுங்க ப்ரோ, நம்ம குயிக் என்கவுண்டருக்கு வேறு யாராவது நல்ல மேனேஜர் 500க்கு வந்தால் நான் வாங்கி போடுவோம். நமக்கு ரைட் கார்டு இருக்க வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை, ஜாலியாக இருக்கு. இல்லை ப்ரோ ஓஹோ அப்படியா? இதுதான் ப்ரோ, நம்ம கொஞ்சம் சேனல் டெவலப் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லா கேமும் ஸ்டோரி கேம்லாம் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஜாலியாக. இந்த மாதம் மந்த் ஆஃப் த டீல் என்ன இருக்குது? யூஎஃப்சி ப்ரோ இது செம்மையாக இருக்குமே. காலவலி மைக் டைசனாக இருக்கான். மந்த்லி கேம்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கானுங்க? ஓகே ப்ரோ, இல்லை சும்மா இன்கேஸ் நமக்கு நல்ல இப்போ நல்ல மேனேஜராக வந்திருக்கான், பூஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு அதுதான் கண்டிப்பாக நம்ம வாங்கலாம் ப்ரோ. அது வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். கேம் ட்ரையில் போட்டுறேன். என்ன கேம் அது? நான் பழைய கேம் ப்ரோ கொண்டு வந்துருக்கானு. எப்படிங்களா? 7500 கட்டணும். நான் சொன்னால் 800. புது கேம் வந்துருக்கானு. இந்த கேம் நிறைய பேர் ஆடுறாங்க ப்ரோ. மைன் கிராஃப்ட் ஃபாரின்லாம் இதுதான் ஃபேமஸ் கேம். காசெல்லாம் பார்த்தீங்களா? 5000 5000 5000 4000. இந்த ஹிட்மேன் பாருங்க இன்னும் குறைய. கண்டிப்பாக முடிக்கலாம் ப்ரோ. எனக்கு இந்த நேரமே கடைசி தொலைய மாட்டேன் ப்ரோ. பாருங்க, இந்த 4 நாள் தேவையில்லாம லைவ் விட்டேன், ஒன்று கூட போட முடியல. அவ்வளோ கடுப்பு. வேலையை வச்சு சாவடிச்சுட்டாங்க ப்ரோ. முதுகு இதுக்கெல்லாம் பெண்டு கழுந்துருச்சு. அதோட நான் இது வேற பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆமாம், அதெல்லாம் விண்டேஜ் கேம்ஸ் ப்ரோ. அந்த காலத்தில் அழிச்சிட்டானுங்க அதெல்லாம். நான் சிஸ்டமில் இருக்கப்ப விளாண்டுக்கிட்டு இருப்பேன். GTA 5 ஆடலாம் ப்ரோ. எல்லாரும் நீங்கள் PS வாங்கினா சந்தோஷமாக நானும் விளாடுவேன் GTA 5. இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அசாசின் கிரீட் ஷேடோ தமிழ் கேமிங்னு ஒருத்தவங்க பண்ணுவாங்க பார்த்துக்கிங்களா? செம்மையாக இருக்கு. சரி ரைட், சரி ப்ரோ, மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு கண்டிப்பாக நான் லைவ் வந்துடுங்க கைஸ். எவ்வளோ லைவை முடிக்கிறேன் ப்ரோ. நாளைக்கு கண்டிப்பாக எதாவது நெட்டை சரி பண்ண முடியுதான்னு பார்த்துட்டு வருகிறேன். நாளைக்கு வந்துடுங்க ப்ரோ நைட்டு.